أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Shabe Jumah program. Inshallah, we will have the recitation of Hadith Kisa followed by Dua Kumail. And tonight we'll be also commemorating Eisal-e-Thawab Majlis for Marhuma Sayyida Jafri bint Muhammad Hassan. Before we start, please recite a Surah Fatiha for especially Marhuma Sayyida Jafri, as well as all of your Marhumin, Mu'mineen, Mu'minat. Surah Fatiha. Bismillah ar-Rahman. Bismillah. Heather, I will start with Hadith Kisa. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن فاطمة الزهراء عليها السلام وبنت رسول الله صلى الله عليه وآله أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله
فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، وأتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا منحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا منحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله، فإنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي
إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا.
اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي. فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري ورحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي. هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي. أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري
يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك الصادقة وبشكرك مادحة، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنة. ما هكذا الظن بك، ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا ربي، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثه، يسير بقاؤه قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي. فكيف بي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولما منها أضج وأبكي، لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك، وجمعت بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك، فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا، لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته، وذاق طعم عذابها بمعصيته، وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي. فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يجتمع عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربه؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن بك، ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك، فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقر ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك. قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما: أفمن
كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته، كتمته أو أعلنته، أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته، وأن توفر حظي من كل خير تنزله أو إحسان تفضله أو بر تنشره أو رزق تبسطه أو ذنب تغفره أو خطأ تستره. يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب. يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليم بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب. أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي، يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب. قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين، وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرده، ومن كادني فكده، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، واعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقلني عثرتي، واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني منايا، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي
الرجائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله نقرأ. Brothers and sisters, Nazreen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you for joining us again tonight on the Masjid-e-Ali YouTube channel for the Shabe Jumah program and also the Eisal-e-Thawab Majlis for Marhuma Syed Zafar Jafri. The program tonight will start off with the Urdu recitation of Surah Salam and Marsiya, followed by the normal lecture by our very own Maulana Rizwan Rizvi Sahab, and then Musaib, and then followed by Ziyarat. So we will start this program tonight. اسی کے ساتھ ایک صلوات پڑھیے علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک بار اور مل کے صلوات پڑھیے گا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایسے بھی شرف پائے ہیں میں نے ایسے بھی شرف پائے ہیں اور مجھ کو مجلس لیے لوگ بلا لائے ہیں اور مجھے وہ مجلس کے لیے لوگ بلا لائے ہیں اور اے قمر مجھ سے یہ فرماتے ہیں 14 معصوم اے قمر مجھ سے یہ
فرماتے ہیں 14 معصوم ہم تیرا مرثیہ سننے کے لیے میں نے ایک خواب میں بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سلام کے چند شعر پیش ہیں. جناب احتشام حیدر نقوی صاحب کا لکھا ہوا ہے. ایک بار صلوات پڑھی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی صلی علی علی محمد محمد وآل محمد. صفے ازا جو گھروں میں بچھا کے رکھتے ہیں صفے ازا جو گھروں میں بچھا کے رکھتے ہیں دریچے قبر میں تازہ ہوا کے رکھتے ہیں صفے ازا جو گھروں میں بچھا کے رکھتے ہیں اور غم حسین کی دولت کو کیجیے ظاہر غم حسین کی دولت کو کیجیے ظاہر یہ مال وہ نہیں جس کو چھپا کے رکھتے ہیں صفے ازا جو گھروں میں بچھا کے رکھتے ہیں اور احد میں تھے وہ کہاں کو یہ تو بتلائے احد میں تھے وہ کہاں کو یہ تو بتلائے نبی سے لوگ جو وعدے وفا کے رکھتے ہیں صفے ازا جو گھروں میں بچھا کے رکھتے ہیں اور لٹاتے ہیں سرے بز میں ازا خزانہ لٹاتے ہیں سرے بز میں ازا خزانہ وہ ہم نہیں جو یہ گوہر بچا کے رکھتے ہیں صفے ازا جو گھروں میں بچا کے رکھتے ہیں اور ہمیں یہ جان سے پیارا ہے اس لیے ہم لوگ ہمیں یہ جان سے پیارا ہے اس لیے ہم لوگ ہمیں حسین
عزا جو گھروں میں بچھا کے رکھتے ہیں اور ڈرا نہ سختی محشر سے ہم کو باعث تم ڈرا نہ سختی محشر سے ہم کو باعث تم حوالے جیب میں مشکل کشا کے رکھتے ہیں صفحے عزا جو گھروں میں بچھا کے رکھتے ہیں اور بعضم الفت عباس یا علی کہہ کر بعضم الفت عباس یا علی کہہ کر قدم اٹھاتے ہیں پاؤں جما کے رکھتے ہیں صفحے عزا جو گھروں میں بچھا کے رکھتے ہیں اور جو ہے علاج غم دل میں آزمائے ہوئے جو ہے علاج غم دل میں آزمائے ہوئے ہم اپنے پاس وہ نسخے شفا کے رکھتے ہیں صفحے عزا جو گھروں میں بچھا کے رکھتے ہیں دریچے قبر میں تازہ ہوا کے رکھتے ہیں صفحے عزا جو گھروں میں بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سورہ فاتحہ. دیکھو سورہ فاتحہ کی درخواست ہے مرحومہ سیدہ ظفر جعفری بنت محمد حسن اور ہم سب کے مرحومین، آپ سب کے مرحومین اور جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ. اسی کے ساتھ صلوات پڑھی اعلیٰ محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماں زندگی کا مرکز صبر و قرار ہے، ماں زندگی کا مرکز صبر و قرار ہے، اور ماں ایک چمن ہے جس میں مسلسل بہار ہے، اور ماں لطف ہے سکون ہے شفقت ہے پیار ہے، اور ماں ایک عظیم نعمت پروردگار ہے، اور ماں ایک عظیم نعمت پروردگار ہے، اور ماں ایک درسگاہ ہے عقل و شعور کی، ماں ایک کہکشاں ہے محبت کے نور کی، اور ماں رحمت خدا کی مکمل دلیل ہے، اور آئینہ دار قدرت رب جلیل
صبر کرم ہے جذبہ کی جھیل ہے اور ماں اصل میں خلوص کی ایک سلسبیل ہے اور ماں اصل میں خلوص کی ایک سلسبیل ہے اور ممتا سے بڑھ کے جذبہ اعلیٰ کوئی نہیں ماں سے زیادہ چاہنے والا کوئی نہیں اور ماں سے زیادہ چاہنے والا کوئی نہیں اور اولاد کے لیے وہ اٹھاتی ہے سختیاں اور آٹھواں پہر وہ رہتی ہے بچوں کے پاس اور آتی ہے جب بھی بچوں پہ آفات ناگہاں اور سب سے زیادہ کون تڑپتا ہے صرف ماں اور سب سے زیادہ کون تڑپتا ہے صرف ماں اور بازی حیات کی جہاں بڑھتی ہے موت سے اور اولاد کے لیے ہی وہ لڑتی ہے موت سے اور اولاد کے لیے ہی وہ لڑتی ہے موت سے اور ہر سانس میں وہ رکھتی ہے اولاد کا خیال پروان اس کے دم سے ہی چڑھتے ہیں نونہار اور ہر سرد و گرم میں وہی کرتی ہے دیکھ بھال اور سب سے عظیم سانحہ ہے ماں کا انتقال اور سب سے عظیم سانحہ ہے ماں کا انتقال اور پتھر کا دل بھی اس کے سبب سے دو نیم ہے اور حق یہ ہے ماں کی موت کا صدمہ عظیم ہے اور حق یہ ہے ماں کی موت کا صدمہ عظیم ہے اور بچہ ہو یا جوان ہو عورت ہو یا کہ مرد اور آتی ہے ماں کی یاد تو ہوتا ہے دل میں درد اور ماں کے بغیر دل سے نکلتی ہے آہ سر اور اس غم سے اولیاء کے بھی چہرے ہوئے اور ماں کو کرے گا کوئی فراموش کے طرح اور ماں سے جدا رہے تو رہے ہوش کے طرح اور ایسی ماں جو نیک ہو پرہیزگار ہو ایک سچی مومنہ ہو عبادت گزار اور جس کو رسول و آل محمد سے پیار ہو اور فضا کی پیروی میں جو مصروف کار ہو اور کس طرح ضبط میں شرے جذبات کے جنہیں الفاظ ساتھ چھوڑے تو کیا بات کیجیے اور البتہ ایک طریقہ ہے وہ آزمائیے آل نبی کے درد کا قصہ سنائیے اور یعنی غم حسین میں آنسو بہائیے اور آنسوؤں کا قلب پہ مرہم لگائیے اور صبت نبی کی یاد کو عنوان کیجیے اور دنیا میں دین کے لیے سامان کیجیے اور بعد رسول جب ہوا زہرا کا انتقال اس وقت تھے حسن و حسین دونوں خلد سار اور ماں سے بچھڑ کے زینب و کلثوم تھی نڈھال اور 40 سال تک نہ ہوا غم کا اندماج اور ہر روز ماں کی قبر پہ جاتے رہے حسین اور ہر شب کو ایک چراغ جلاتے رہے حسین اور لگتا تھا جب بھی دل پہ کسی تازہ غم کا داغ کرتے تھے ماں
کے روزے پہ روشن ہوتا تھا جب کبھی بھی پریشان لوگ، اور ملتا تھا ماں کی قبر کے دیدار سے، اور اتنا سکون آ کے یہاں پاتے تھے اسے، اور سر رکھ کے ماں کی قبر پہ سو جاتے تھے اسے، اور لکھا ہے جب مدینے سے شہ نے کیا سفر، اور نانا کے بعد پہنچے تھے ماں کے مزار، اور پہلے تو آنسوؤں سے کیا تھا زمین کو تر، اور پھر یہ کہا تھا قبر کی میٹی کو چوم کر، اور اماں حسین پر یہ قیامت کا وقت ہے، اب دودھ بخش دیجیے رخصت کا وقت ہے، اب دودھ بخش دیجیے رخصت کا وقت ہے، اور فرماتے تھے یہ روگے شہنشاہ خاص، اماں قبول کیجیے اب آخری سلام، اور ممکن نہیں مدینے میں شبیر کا قیام، اور اب کربلا میں ہوگا ہمارا سفر تمام، اب کربلا میں ہوگا ہمارا سفر تمام، اب صبح و شام ہر ناز سنانے نہ آئیں گے، اب صبح و شام حال سنانے نہ آئیں گے، اماں ہم چراغ جلانے نہ آئیں گے، اماں ہم چراغ جلانے نہ آئیں گے، ماں زندگی کا مرکز صبر و قرار ہے، بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی محمد وآل محمد. اسی کے ساتھ I now request our very own Maulana Rizwan Rizvi for tonight's lecture and Majlis Musai. Please welcome him with salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Please recite another Surah Fatiha for مرحومہ سیدہ جعفری بنت محمد حسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیته ابصار الناظرین وعجزت عن نعته اوهام الواصفین. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. صدق الله العلي العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. As you know, we are commemorating the Eisal-e-Thawab Majlis, a Barsi Majlis for Marhuma Sayyida Jafri
bint Muhammad Hassan, wife of Dr. Zafar Jafri, and mother of Salman Jafri. May Allah subhanahu wa ta'ala elevate the status of Marhuma, give her a place in the Jawar, in the proximity of Masumin alayhi wassalam. And although this is a Barsi Majlis and there have been some distance since the wafat of the Marhuma, but it's still a motherly figure who has left this world. Still, as you can see, the passion in the Marsiya that was recited, which was dedicated and written for a mother. And of course, when we think about our mothers, when we think about their dedications to, our well-being, dedication to the children, and taking care of them, and the sacrifices that they make, it's incomprehensible. A person cannot fathom that what a mother's heart does when it comes to the children. So of course, that is the reason Allah subhanahu wa ta'ala also has placed paradise for the kids beneath the feet of the mothers. And that is not to lower the status of Jannat, rather to elevate the status of a mother. And of course, it's an analogy, it's not in the literal sense, rather it's an example which is given that resting or having this Jannat beneath the feet of mothers is that serving your mother, taking care of them, is what gets you to that paradise. So inshallah, we dedicate this Majlis Aza for the Eisal-e-Thawab of Marhuma Sayyida Jafri. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala once again to continue to give peace and patience to the bereaved family. I chose this ayat from Surah, or these ayat from Surah Al-Muzzammil, ayat number 17, 18, and 19, in which Allah subhanahu wa ta'ala addresses by saying, فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ, that if you disbelieve, how will you be able to protect yourselves from the hardships of the day, which would even turn children gray-headed, right? It says, يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا, that even the kids will become gray-headed. That means they'll become old. On that day, the heavens will be rent asunder. This is the decree of Allah, which has already been ordained. So of course, when heaven is upside down and everything is submissive towards Allah subhanahu wa ta'ala, what value do you have? So this is the decree of Allah, which has already been ordained. Nothing is going to change that. Nothing is going to alter that. Of course, this serves as a reminder for you. Let everyone who wants seek guidance from his Lord. This is just a simple translation of these ayat. The word wildan means, usually refers to newborn child. And sheeb means old man with gray hair. Now, some young men also develop gray hair, but here the word refers to old men. So this verse can be translated in one or two ways. Number one, the hardship of Qiyamah will be so severe, right, that it will turn a newborn into an old man. And you say, well, how is that possible? First of all, the example that we can look at in this worldly life is that when a person goes through a ton of hardship, goes through a very difficult phase in their life, they age quickly. Now, their age might not be, in terms of the years, might not be that much, but the athar and the effects of old age will appear on their face. And the prime example of that is our fourth Imam, Imam Zainul Abidin alayhi wassalam, that when he entered Karbala, Imam alayhi wassalam was 23 years old. A 23-year-old is relatively young. Yet when Imam comes back after, whether the same year or a year later, still he's 22 years old, or 23 when he's there, 24 years old. We find that Muhammad Hanafiya, upon the arrival of Ahl Haram back to Medina, cannot recognize Imam Zainul Abidin and utters these words by saying that I couldn't recognize you because you have aged in these
few months that you were away. And of course, Imam Zainul Abidin ﷺ saw such difficulties that it turned him, or it, he aged so quickly. And Rasulullah had also said this on numerous occasions, especially when Surah Hud was revealed, the ayat fastaqim kama umirt, that be steadfast the way I have commanded you, where Rasulullah said shayyabani, that this surah has made me old. Why? Because of the difficulties in the ahkamat that is mentioned in this surah. So these are a couple of examples for us. So Qayamat and the hardship of Qayamat is beyond all of the hardship that we've ever seen. If you've seen any hardships in this world, then you haven't seen anything. If you think these are hardships, then wait until Qayamat. Those are the hardships. Those are the difficulties. That is the severe punishment and the wrath that anyone can ever imagine. So the hardship of Qayamat will be so severe, which is, of course, we cannot comprehend, that it will turn a newborn child into an old man. That's one way of looking at it. Second way of interpretation of this ayah could be that the day of Qayamat is so long that a newborn will become an old man. And that is also there in the riwayat. We find that in riwayat as well, that on that day, it'll be hisab kitab. Of course, for Allah subhanahu wa ta'ala, it doesn't take long for him to do this hisab kitab. He can do it very quickly. But in order to get through all of those people and to show that it is the process that everyone has to go through, it is possible that the day of Qiyamah is so long that a newborn will become an old man by the time they're done with their hisab kitab. In the beginning of this surah, Surah Al-Muzzammil, of course, it is one of those surahs which talks about, and it's the title of noble Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. He's referred to as Muzzammil. Allah commanded the Prophet, Qumil layla illa qalila, that stand up at night, although for a little while, to offer what? Salatul Layl, because there's no wajib salat at night time. So what are you going to do? You're going to perform this namaz al-shab or salatul layl. Maybe inna hadhihi tazkiratun is pointing toward that. That's similar to in Surah Dahr, chapter number 76, ayat number 29. Also after the sajda and the tasbih, similar ayah comes. Inna hadhihi tazkiratun faman sha'a ittakhadha ila rabbihi sabila. That this is just a reminder for people, and whoever wants to hold on to the path of or the sabil of Allah subhanahu wa ta'ala, it's up to them. So let anyone who wants to seek guidance from his Lord, let them get on this path. So it is possible that we can draw some sort of conclusion, because both of these ayat, this ayat of Surah Muzzammil, ayat number 19, and that ayat of Surah Dahr, chapter 76, verse 29, both end in the similar way. Inna hadhihi tazkiratun faman sha'a ittakhadha ila rabbihi sabila. And similar to this ayat. And both of them, prior to this ayat, Allah subhanahu wa ta'ala is talking about what? Talking about some sort of ibadat. Here it was qumil layla illa qalila. Over there it was, sajda and tasbih. So there could be a connection that we can draw between the two. But of course, this is where tatabbu', contemplation, pondering in Quran comes into play. The same way Allah subhanahu wa ta'ala has been telling us in these ayat to pay attention, to ponder, to contemplate. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Why? Because that's the purpose behind revealing these ayat. Not so that they're decorated and beautified and whatnot, rather to contemplate and think into these ayat. So, furthermore, in Qayamat, there's no running away of kuffar from the chastisement. That's why Allah subhanahu wa ta'ala begins the sentence. فَكَيْفَ? How will you protect? And also over here, you see that the ayat begins by saying, فَكَيْفَ تَتَّقُونَ. That's why Quran is, while easy to understand, but at the same time requires someone who explains this to you. So if someone has explained it to you in the form of those who are the heir of this Quran, inheritor of the ayat that are revealed by Allah subhanahu wa ta'ala to the Prophet and his heir, that's the one who's able to explain these two things to us. Because here, if I was to look at this word tattaqun, I would say
the concept of taqwa is being mentioned. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ? How do you become muttaqi, for example? So here context is very important. That not everywhere the word will have the same meaning. Although tattaqun has the same meaning. Comes from waqa'iqi, which means to protect yourself, to provide immunity to yourself. And that's what it's saying over here. If you disbelieve in Allah, in kafartum yawman, on that day, how will you protect yourself? So the word tattaqun cannot be translated as become muttaqi, because that's not what it's saying over here. But the word tattaqun has the same root, similar root. It talks about how do you protect yourself. And in fact, being muttaqi is actually protecting yourself. But the context is different. Therefore, the tarjuma has to be very critical and one must understand. So Allah subhanahu wa ta'ala said there's no running away on that day. And therefore, the question is, فَكَيْفَ? How do you suppose this? How do you even think about this when there's no way out of it? So the powerful people and the most powerful people in the world, they're stuck in the severe punishment and cannot defend themselves. How will they do it in the hereafter? You can give examples. Close to 18 years ago, 17 years ago, when Saddam Hussein, his downfall came in Iraq, and he was put on trial. Could he even imagine that I will be standing before a judge? And before 2003, for the past 40 years, how he was the head of the state. He ruled. His party was the strongest. In the wildest of imaginations, that how can I even face a judge one day? Of course, he would not be denying that I will face the eventual judge on the day of judgment. But forget about Qiyamah. Over here in this world, being one of the most powerful people in the world, still he was stuck in this severe punishment, and he could not even defend himself. And it led to his downfall. It led to his, hanging. So how will they defend themselves in the hereafter when they can't even defend themselves over here? There's lies what? For us, a lesson. We need to think about this. And I'm giving these examples so that we also put ourselves in the same place and think about it. Can we defend ourselves? Pain, grief, turmoil, failure, difficulty, all are element of aging quickly and getting gray hair. And that's what Allah subhanahu wa ta'ala mentions over here. Qiyamah will affect humans as well as the things around us. As-sama'u munfatirun bih. Even the earth and the heavens and the skies and everything that Allah has created, they will rent asunder. Mankind has been created free. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ. Allah is giving you a clear and open path. You're not majboor to come to this path. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ. Whoever wants, they will hold on to this path of salvation and the path of najat. And while this is the path of najat, I want to share here with you that another thing which is considered to be sabil-e-najat, another thing which is considered to be the path of najat, that is considered to be the book of najat, or Urdu mein jisko hum kehenge parwana-e-najat, is what? Is the vilayat of Ali ibn Abi Talib. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he said, and this riwayat is found in manabe of both Shia and Sunni. He said, إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. That when Allah subhanahu wa ta'ala, on that day, on the day of judgment, when Allah will gather whom? The awwaleen and the akhirin, the foremost and the last ones. وَنَصَبَ الصِّرَاطَ عَلَى جَسْرِ جَهَنَّمْ, or جِسْرِ جَهَنَّمْ. Both ways it has appeared. And when he will, erect or establish the sirat, we've heard pul sirat, right? Jiske upar se guzarna hoga, the bridge. When he establishes it, and that bridge is ready, وَنَصَبَ الصِّرَاطَ عَلَى جَسْرِ جَهَنَّمْ, on the bridge of Jahannam. ما جازها أحد حتى كانت معه
براءة بولاية علي بن أبي طالب. حتى كانت معه براءة بولاية علي بن أبي طالب. That no one will cross that bridge, no one will cross that Sirat until they have Parwana Najat, this written document of salvation and Najat of the Wilayat of Ali ibn Abi Talib. And it's not just for people who came after Amir al-Mu'mineen. Riwayat says, إِذَا جَمَعَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. Awwaleen prior to Ali and Akhareen after Ali. Every single person. So therefore we shouldn't become too worried, or we shouldn't become at the same time too relaxed either. Worried from the sense that if you face difficulties in this life, if you're facing turmoil in this life, Ali ibn Abi Talib had already informed us that when you come toward our love and our muhabbat, it's not like when you come to our muhabbat and you have the love of Ahlul Bayt, you will not see or face any difficulties. No, on the contrary. Man ahabbana ahl al-bayt falyasta'idda lil-faqri jilbaba. That whoever loves us, Ahlul Bayt, then they should get ready for poverty, for difficulty, to engulf them, to surround them, to take over them. They should get ready. Don't worry when mushkilat are in front of you, turmoil are in front of you, difficulties are in front of you. As long as you have this love of Ahlul Bayt. Why? Because Rasulullah said, Hubbu aliyin ya'kulu sayyi'at kama ta'kulu an-naru al-hatab. Such a beautiful riwayat that the love of Ali ibn Abi Talib burns out. The literal translation I'll do, and then I'll translate, so that we understand it. Love of Ali, ya'kulu sayyi'at wa ya'kulu dunub. The love of Ali eats up the sins and the lapses. Kama ta'kulu an-naru al-hatab. The way, just like the fire, eats up dry wood. That means love of Ali burns out the sins just the way fire burns the dry wood. Love of Ali wipes out the sins as fire wipes out the wood. If I could just have your attention for a few minutes. I won't be too long, inshallah. I have to finish by 9 o'clock. As there's another majlis that I have to speak at. That there are at least 4 dimensions of everything. And usually only one dimension is the most useful. What are they for? Wujud haqiqi, wujud dhahni, wujud malfudhi, and wujud maktubi. From the aspect of their existence, wujud haqiqi, that they exist, something exists. The haqiqat of something, the reality of something. Wujud al-dhahni is that which is existing in your imagination. Malfuzi, that which is, talaffuz, spoken, pronounced, spoken from your speech. And lastly, maktubi, that which is written. Let me explain. For example, water. The reality of water and the haqiqat of water, H2O, the dimension of water is its existence in the river, in the sea, in a well, in a glass where there's water. That's the actuality of the water, right? The imaginary dimension of water, you can think about some waterfalls in your head. And third, when we say the word water, water, water over and over again, we pronounce it. And lastly, when we write the word water on a piece of paper. So you got the 4 dimensions. The actual water itself, the imagination of it, the speech, the word that we utter, and that which is written. So if a person gets thirsty, can the imaginary aspect of water,
which is only in our minds, quench our thirst? So I'm thirsty right now, and all I can think about is water. I close my eyes and I'm thinking about water. Is that going to quench your thirst? If you think about it, water 1,000 times in our head, will it satiate us? Of course not. If anything, it will increase in our thirst even more. The more I think about it, the more thirsty I will get. Similarly, saying the word water, water, water over and over again, well, it's possible someone might bring water to me, but again, saying it will not quench my thirst. Writing it as many times as I want to will not help in putting out this thirst of mine. Right? The only thing which can help while thirsty is the first dimension of water, which is the real haqiqat of this water, which is the wujud haqiqi of this water. And you can try this with as many examples you want to. Just take anything and try these 4 dimensions of it. Now let's go back to the hadith of Rasulullah. He says, Hubbu aliyin ya'akulu dhunub aw as-sayyi'at kama ta'akulu an-nar al-hatab. That the love of Ali burns the sins the way fire burns the wood. So Ali ibn Abi Talib is someone whose all 4 dimensions are useful. Not a single dimension which is useless. His existence as the successor to Rasulullah, that's my najat for us. Remember, it said the previous hadith that I said, Ma jazaha, no one will pass that jasr, that bridge, unless they have what? This nama amal, which says wilayat of Ali ibn Abi Talib. So the existence of Ali and the acceptance of him as the successor of Rasulullah is the reality, the first dimension. Imagining him and having his love in our hearts, as this ayah says, the love of Ali. Love is not something which, of course, it shows through our actions, which I will get to 3rd and 4th, but it is in your heart. You love someone with your heart. So having the love of Ali ibn Abi Talib does what? Purifies your heart. And it's an ibadat. Loving them is an ibadat. Remembering him with our tongues, doing the dhikr of Ali ibn Abi Talib. Zayyinu majalisakum bi-dhikri Ali ibn Abi Talib. Doing the dhikr of Ali with our tongues, it purifies our tongues. That's an ibadat as well. And then writing his name and the fadail of Ali is also ibadat, which results in the forgiveness of the sins committed with the hands, riwayat say. It's one of those names you can't touch without wudu as an obligatory precaution. So this resemblance of Ali and the love of Ali burns the sins like fire burns the wood, tells us that the stack of wood, after fire burns away, ceases to exist. The new wood cannot come into existence as long as the fire is lit. So you build a fire and it's burning and you add more fuel to it. As long as it continues to burn, no matter how many woods you throw in it, it'll burn away. It means before the love and before the love of Ali, if there was a large stack of sins, they're burned away. As long as this love remains, there cannot come any other sins anymore. I don't know if you were able to comprehend because of my, very commonly recited, or the words that I'm using may not be doing justice to what I want to say. This is how the Shia of Ali should be. That if we claim to love Ali ibn Abi Talib, we should not go near any sins. And if there are sins, then our love is not nearly as strong as it should be. Not that we don't love him, but if we commit sins at the same time we love Ali ibn Abi Talib, the intensity is low. So the moment you see a mu'min who says that I am the mawali of Ali, but indulges into things which are on the contrary and disobedience to Ali, right away this is an indication to you that their intensity is very, very low. Every ghulam
wants to visit their master and do their ziyarat. We're all ghulam of Ali ibn Abi Talib. Ali is the master. Even for those, that came before him, whose ziyarat from Adam till Hazrat Isa, all take pride in doing the ziyarat of Ali ibn Abi Talib. How lucky would that servant be who is visited by the Imam himself? While everyone is mushtaq, didar, and the ziyarat of Imam, just imagine the status of someone who is visited by the Imam himself. Maytham al-Tammar was that person whom Imam used to visit at his shop. Maytham was someone who didn't possess much of the wealth of the world, but his heart was filled with love of Ahlul Bayt, and especially that of Ali ibn Abi Talib. His heart was filled with Iman. He used to sell dates, and that's why he was called Tammar. One day, Imam Ali came to his shop. Maytham asked Imam, can you look after the shop while I go ahead and run some errands? Imam said, sure. While he was gone, a lady came and bought some dates, paid with the coins. When Maytham came back, he saw that all the coins were what? Rusty and unusable. Khote sikke jisko hum kehte hain. Imam Ali said to him, this transaction was from the hands of an Adil Imam. If the coins are bad, then not a single date would be edible. After a short while, the lady returned and complained that these dates are not edible. Imam said, so were your coins. They were not usable. Leave the dates here and take your money back. While Imam was speaking to Maytham, he said, oh Maytham, one day, when you'll be tested for your love, how will you come out of this when Allah subhanahu wa ta'ala tests you about our love? He said, I'll wait for that day. Then Imam informed him that there will be a day when you'll be hanged in front of so-and-so's house on a tree. He would wait every single day that there is no tree over there. But then one day he saw that the owner was planting a date palm tree. What did Maytham do? Go ahead and remove that tree. He thanked Allah subhanahu wa ta'ala. And he himself used to irrigate the tree for many years until he was trialed. He was put on a trial for the case of what? Loving Ali ibn Abi Talib. His hands and feet were severed, but he kept on doing the dhikr of Ali. He set an example for all of us that a true believer and a true lover and the mawali of Ali ibn Abi Talib is someone whose head might be severed by the sword of a zalim, but he will never bow down in front of a zalim. Now that zalim could be external and that zalim could be internal. That zalim could be in the form of someone who's perpetrating a crime against you. And that zalim could be the shaitan, those desires which are sitting inside of you. So we need to show where that love is. 13th of Jamad al-Akhirah, which was only a few days ago, was the wafat of the wife of Amirul Mu'mineen by the name Umul Banin, Fatima bint Hizam al-Kilabiyya, and Thumama bint Suhail ibn Abu Amir, the name of this lady, her majestic birth, and the dream of her father Hizam during a trip when he saw himself surrounded by different pearls and gems. A man asks to buy. He returns home to his wife and gives, he sees that his wife gives birth to her daughter. So he saw the dream, comes home and he sees that there's a daughter is born. He named her Fatima. Her kunniyat was Umul Banin. And Umul Banin's mother, Thumama, she was a literary person, an adib, knew the Arabic literature well. And so she possessed that, all of those qualities Umul Banin possessed and received all of them from her mother's side. From the father's side, of course, we know the individual that I mentioned, that he himself sees this dream, Hizam. And then when she marries Imam Ali alayhi salatu wasalam,
those all attributes combined could be seen in the children that she bore. So special features of her family were bravery and valor, adab, matanat, izzat-e-nafs, a skill in Arabic literature, altruism, and then keeping promises and being loyal. Imam Ali makes a decision to marry her 10 years after the shahadat of Janab Fatima Zahra salamullah alaiha. And he, of course, asked Hazrat Aqil to help him find this match. And the function of marriage is that, back in the day, when Imam Ali sent Aqil to ask for her hand from her father, the Arab culture was to show hospitality towards your guest for 3 days, without even asking a question, without even knowing the reason for coming. I don't know how the customs are nowadays, but back in the day, that's how it was. On the 4th day, he asks Aqil, and he explains that I'm here to ask for the hand of your daughter for my brother Ali. Father was caught by surprise, requests to consult his wife and daughter. When he comes inside the house, he heard her daughter explaining a dream she had seen to her mother. She said, I was sitting in a garden. There were rivers and fruits. Moon and stars were shining. I was amazed by the azamat that the moon came down in my lap. A moon came down in my lap. That's why Hazrat Abbas is known as Qamar Bani Hashim. One of the titles of Hazrat Abbas is what? Qamar Bani Hashim. He is the moon of Banu Hashim. She said that I saw a moon came down to my lap. Following it, 3 stars came down to my lap. That could be the premonition of 3 more children that she had, 4 children altogether. Their light was mesmerizing me, that I heard Bushraki Fatima Bisadatil Ghurur Thalathatu Anjumin was Zahir al-Qamar Abuhum Sayyid fil Khalqi Qatiba Qadar Rasul Kada Qad Jaa fil Khabar. He said, Fatima, congrats to you for this Siyadat and Nuraniyat, for 3 stars and an illuminated moon. Their father is Sayyid, the leader of all mankind after the Holy Prophet. That's how the news has been sent down. Don't call her Fatima, as Hassanain may miss their mother, she said. Don't call me Fatima. I'm your Kaniz and I'm not your mother. When Imam Hussein began his journey to leave Medina and to go to Hajj and eventually from Mecca toward Iraq, Umul Banin addressed the companion. She said, everyone accompanying Imam, she said, be the eyes and the heart of Hussein and be obedient to his commands. Not for a second should you strand him alone. He is your Imam. He is the one for whose ita'at is wajib upon you. Historians have written that after the events of Karbala, Bashir met Umul Banin in Medina to give her the news of the shahadat of her children. Umul Banin saw the messenger of Imam Zainul Abidin. Bashir, what is the news of Hussein? Bashir said, have patience, your Abbas was killed. Ummul Banin said, Ya Bashir, akhbirni an Abi Abdullah, awladi wa man tahta al-khadra kulluhum fidaun li Abi Abdullah al-Hussein. O Bashir, inform me of Abu Abdullah, inform me of Hussein. My children and everything that is under the skies would be sacrificed for Hussein. And he said, your Hussein is killed as well. Al Banin could not fathom the fact that Hussein is no longer alive. She said, how is it possible? My Abbas, where was he? And Bashir said, I told you, as long as Abbas was alive, nothing happened to Hussein. But the moment Abbas left this world, Hussein also departed. Ummul Banin threw herself on the ground. She said, don't call me Ummul Banin anymore. Where are the Banin that I was the mother of? Don't call me Ummul Banin anymore. Ala lanatullah al-qawm al-zalimin. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Oh Allah, please accept our ibadah tonight. We've committed a lot of sins. Please forgive our sins. Make us the true followers of Ahlul Bayt and the lovers of Ahlul Bayt. Hasten the Dhuhr of our awaited Imam. Make us amongst the helpers in the soldiers of Imam. Please recite another Surah Fatiha
for مرحومة سيدة جعفري بنت محمد حسن. متوجه زيارة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، وعلى ابن عمك أمير المؤمنين، وعلى ابنتك فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى ولديك الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى 9 المعصومين من ذرية الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلمسك من ملهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه. السلام عليكم يا أصفياء الله ووداءه. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين.
السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصح. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيد الوسيين. السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوطهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زين فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. وألحق الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس أيها المدفون بأرض الطوس. السلام عليك يا علي بن موسى رضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام زماننا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وجعلنا من أنصار قرآنك. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.